ya magari ambayo tunayamiliki shirika la Posta, lakini sambamba na ndege ambazo zinamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na hilo, tunamiliki kituo cha kutolea huduma pamoja cha serikali ambapo tunatoa huduma mbalimbali kama vile huduma za BRELA, huduma za NIDA, huduma za RITA, TRA, PSSF pamoja na huduma nyingine nyingi ili kuwapunguzia wananchi mhangaiko wa kutafuta huduma mahali tofauti tofauti za serikali. Karibu shirika la Posta. Shikamoo Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Thomas Lemunge, niko kwa shirika la mawasiliano Tanzania TTCL. Kazi yetu kubwa ni kusimamia mawasiliano na kusimamia miundombinu ya mkakati inayotoa mawasiliano nchini kama mkongo wa taifa na data center. Tuko na habari hapa leo na wametaja kazi yao na changamoto ya kidijitali. Tukaona ni muhimu tueleze na kuwatoa hofu wanahabari wa Tanzania kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali kwa kuwekeza kwenye mkongo wa taifa wa mawasiliano ambao kimsingi unaendelea kukua. Tulianza na kilomita 5,000, sasa hivi tunakaribia kilomita 8,319 na unaendelea kujengwa. Hii ni kuonyesha jinsi gani tunajali kuelekea kwenye uchumi wa kidijitali. Vile vile tuna kituo cha kuhifadhi kumbukumbu ambacho kitawasaidia hata wanahabari kuhifadhi kumbukumbu zao kidijitali. Kwa hiyo yote tunawaondolea matatizo yao ya kidijitali ambayo umeona kama ni changamoto. Asante Mheshimiwa Rais. Idi Mubaraka Mheshimiwa Rais, karibu katika Baraza la Ushauri wa Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano, ambayo ni chombo kilichoundwa kwa sheria ya Mamlaka ya Mawasiliano kwa ajili ya kutetea maslahi. Tulianza na kilomita 5,000, sasa hivi tunakaribia kilomita 3, sekta ya utangazaji, tehama pamoja na usafirishaji wa vifurushi na vipeto pamoja na huduma za posta. Karibu sana Mheshimiwa Rais. 8,319 na unaendelea kujengwa. Uganda na South Africa ni media startup inafundisha wanahabari kuhusu matumizi sahihi ya takwimu, vile vile kusitisha habari za uongo, fact checking. Vile kuna blog yetu ya habari kama unaona, hii mfano wa jinsi ya kuwasilisha habari kwa kisasa kwa kutumia infographics. Asante sana. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye mfuko wa mawasiliano kwa wote. Hii kuonyesha jinsi gani tunajali kuelekea kwenye uchumi wa kidijitali. Lengo la mfuko kama lilivyoanzishwa ni kufikisha mawasiliano vijijini na maeneo ya mjini ambayo hayana mawasiliano hafifu. Lakini katika fursa hii tunashirikiana na wenzangu wa TBC, tumeweza kuboresha usikivu wa TBC maeneo mbalimbali nchini na tunaendelea kuboresha usikivu wa TBC maeneo ya mipakani na sehemu nyingine kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kiuchumi wa jumla. Karibu Mheshimiwa Rais. Vile vile tuna kituo cha kuhifadhi kumbukumbu ambacho kitawasaidia hata wanahabari kuhifadhi kumbukumbu zao kidijitali. Kwa hiyo yote tunawaondolea matatizo yao ya kidijitali ambayo umeona kama ni changamoto. Asante Mheshimiwa Rais. Kazi yetu kubwa ni kulink, kutoa kiungo kati ya serikali na wananchi katika kuwapelekea habari za maendeleo na za burudani. Na katika kupambana na changamoto mbalimbali za teknolojia, Mheshimiwa Rais anakuja na gazeti la kidijitali. Magazeti sasa yanapatikana mtandaoni muda wote kwenye simu. Pia tumekuja na huduma ya commercial printing ambayo tunachapa majarida kama haya. Na Mheshimiwa Rais alipotimiza mwaka mmoja pia tulichapa jarida la Kiswahili na Kiingereza kwa nia ile ya kupeleka habari ambazo serikali yako imefanya makubwa kwa wananchi. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Idi Mubaraka Mheshimiwa Rais, karibu katika Baraza la Ushauri nchini Tanzania. Tumekuwa tukifanya kazi mbalimbali inayotoka ni kufuatilia mienendo ya vyombo vya habari, lakini pia kufanya masuala ya advocacy kuhusiana na sheria za habari pamoja na huduma za mawasiliano, ambayo ni chombo kilichoundwa kwa sheria ya Mamlaka ya Mawasiliano kwa ajili ya kutetea Habari. Baada ya kituo cha sheria na binadamu, tunafanya kazi ya uchechemuzi ya kufanya maboresho ya sheria pamoja na sera, lakini pia tunatoa msaada wa sheria kwa watu ambao hawana uwezo wa kupata maslahi ya huduma za mawasiliano katika maeneo makubwa matatu: sekta ya utangazaji, tehama pamoja na usafirishaji wa vifurushi na vipeto pamoja na huduma za posta. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kuendelea kuwapa elimu wadau wetu juu ya sera ya utangazaji na habari, ambapo kwa sasa kama Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania tumeweza kusajili vyombo vya habari visivyopungua kwa online TV 557
lakini pia kwa online radio 37, lakini pia mheshimiwa tumeweza kusajili television 48 pamoja na blog 135. Mheshimiwa, tunaendelea kusimamia vyombo vyote vya habari katika shikamoo. Kibanda Duniani mwingine, kibanda cha Afrika ni media startup inafundisha habari kuhusu matumizi sahihi ya takwimu na pia kesi. Karibu sana. Sisi ni tume ya TEHAMA. Kazi yetu kubwa ni kusimamia sekta nzima ya TEHAMA nchini, kutengeneza mazingira mazuri ya wawekezaji kuja katika kuwekeza katika TEHAMA. Vile vile tunafanya mipango ya kuona tunawasaidia vijana wetu kupitia soft center, hasa hizi kampuni changa, ili tuweze kuwafikisha mbali katika sekta ya TEHAMA. Karibu sana. Ndio, Mheshimiwa Rais, karibu sana. Hapa ni Uhamiaji Tanzania. Uhamiaji Tanzania tunahusika na utoaji wa huduma kisha habari za mambo. Vile tuna blog ya habari kama unaona, hii mfano wa jinsi ya kuwasilisha habari kabisa, na pia tuna border management and control. Tukishiriki leo katika siku ya uhuru wa vyombo vya habari, sisi kama uhamiaji wanahabari ni wadau wetu wakubwa sana, kwa sababu tunawezesha utokaji na uingiaji wa nchi kutoka nje ya nchi kiurahisi. Hapa zilipo ni passport mbalimbali ambazo tunazitoa sisi kama uhamiaji. Mheshimiwa Rais, sababu passport yetu hii imeshinda ubora kama inavyoonyesha hapa. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye mfuko wa mawasiliano kwa wote. Ni taasisi ya umma ambayo iko chini ya Wizara ya Habari, Mawasiliano ya Habari. Lengo la mfuko kama lilivyoanzishwa ni kuhakikisha mawasiliano vijijini na maeneo ya mjini ambayo hayana mawasiliano hafifu. Lakini katika fursa hii tunashirikiana na wenzetu wa TBC, tumeweza kuboresha usikivu wa TBC maeneo mbalimbali nchini, na tunaendelea kuboresha usikivu wa TBC maeneo ya mipakani na sehemu nyingine kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kiuchumi wa jumla. Karibu sana. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye banda la kampuni ya magazeti ya serikali ambayo PSN. Kazi yetu kubwa ni kuzalisha magazeti ya Daily News na Habari. Lakini pia kazi yetu kubwa nyingine ni kulink kwa kiungo kati ya serikali na wananchi, kuwapelekea habari za maendeleo na za burudani vya smartphone na katika kupambana na changamoto mbalimbali kuweza kupata habari mbalimbali kupitia katika simu yake ya mkononi, tukifahamu kabisa kwamba dunia sasa hivi ipo kiganjani. Lakini pia tunatoa huduma ya laini mpya, yani mteja mpya ambaye amepata kitambulisho cha NIDA. Lakini pia tunabadilisha wateja kwenda katika huduma ya 4G kutoka katika mtandao wa nyuma wa 3G na wa 2G. Lakini pia tuko na huduma mbalimbali kama za sauti pasi za kuweza mteja kujiweza kujihudumia mwenyewe katika simu yake ya mkononi. Asante sana. Wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Makofi mengi sana. Naomba tuendelee kusimama kwa sekunde moja. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, sisi waandishi wa habari wa Tanzania wa bara la Afrika tungependa kusema Eid Mubarak kwako, na tunaomba tukugie makofi mengi sana ya furaha yetu ya kuwa naye katika ukumbi huu kwa siku ya leo. Makofi mengi. Wakina mama naomba niwasikie, wakina mama tafadhali. Wafundisheni wakina mama wa huko Ethiopia vigelegele vyetu. Asanteni, karibuni tukae. Karibuni tukae katika meza kuu, karibuni tukae. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana. Tutie baraka shughuli yetu hii. Naomba nimkaribishe Bishop Askofu Tris Shumbusho wa Zion City Church Tanzania. Tafadhali sana Bishop, naomba tupaze sala zetu kwa Mwenyezi Mungu, shughuli iwe na neema. Naomba tumpigie makofi mengi sana Tris Shumbusho. Mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, uliyekaa mahali pa juu kwa unyenyekevu kabisa, pamoja na kusanyiko hili, pamoja na delegates kutoka nchi mbalimbali, siku ambayo dunia inasherehekea uhuru wa vyombo vya habari duniani kote. Tunakuja kwa unyenyekevu kabisa. Makofi mengi sana. Naomba tuendelee kusimama kwa sekunde moja. Kwa roho ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, sisi waandishi wa habari wa Tanzania kwa amani ambao umeidumisha ndani ya nchi ya Tanzania. Mubarak kwako. Tunasema asante makofi mengi sana ya furaha yetu ya kuwa naye katika ukumbi huu kwa siku ya leo. Makofi mengi. Wakina mama naomba niwasikie, wakina mama tafadhali. Wafundisheni wakina mama wa huko Ethiopia vigelegele vyetu. Asanteni, karibuni tukae. Karibuni tukae. Baba, tunasema asante kwa kumuinua kwa diketi na majira kama haya katika nchi hii Bwana. Naomba nimkaribishe Bishop. Tunamleta Bwana kwa unyenyekevu mbele ya kiti chako cha neema na rehema, mbele ya kiti chako cha enzi, pale ambapo nuru na taa 7 zinamulika mbele ya kiti chako cha enzi. Ndizo roho 7 ambazo unazitumia kwa kutawala ulimwengu. Uimarishe maisha yake, uimarishe kazi zake, uimarishe uongozi wake pamoja na viongozi wote katika muda huu ambao umemweka, kwa zile roho 7 ambazo zinatawala: roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya maarifa, roho ya nguvu zako, roho ya ushauri, roho ya kumcha Bwana. Zile roho zote 7 zimfunike na utukufu wako uonekane katika utendaji wake Bwana. Tunasema asante kwa kuwa umesema sisi ni chumvi na nuru ya ulimwengu, na umesema tuwe na chumvi ndani yetu. Basi tunaomba Mungu, chumvi yako iwe ndani yake, iwe ndani yake mpaka ageuke kuwa chumvi kwa maneno na kazi anazozifanya, ziwe ladha katika wanaomsikia, ziwe ladha nzuri katika wanaowaongoza, ziwe ladha nzuri katika nchi ya Tanzania, iwe ladha nzuri katika ulimwengu wote unaomsikiliza. Tunasema asante kwa kazi ambayo umeanza kuifanya ndani ya maisha yake na uongozi wake. Tunakuomba uzidi kuimarisha hiyo kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Tunamleta Bwana kwa unyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele ya kiti chako cha neema na kipekee leo kwa upendo mkubwa kwa ndugu zetu wa Islam. Assalamu alaikum. Ni furaha kubwa sana kumkaribisha hapa mbele yetu kwa dua. Tafadhali Sheikh wa mkoa, Sheikh mkuu wa mkoa Arusha, karibu sana kaka yetu uweze kutuombea dua shughuli hii iwe njema, mazimio yetu. Karibu sana Sheikh. Uimarishe maisha yake,
uimarishe kazi zake, uimarishe uongozi wake pamoja na viongozi wote katika muda huu ambao umemweka, kwa zile roho saba ambazo zinatawala. Tunakuomba roho ya hekima, tunakuomba roho ya ufahamu, roho ya maarifa, roho ya nguvu zako, roho ya ushauri, roho ya kumcha Bwana. Zile roho zote saba zimfunike na utukufu wako uonekane katika utendaji wake Bwana. Tunasema asante kwa kuwa umesema sisi ni chumvi na nuru ya ulimwengu, na umesema tuwe na chumvi ndani yetu. Basi tunaomba Mungu, chumvi yako iwe ndani yake, iwe ndani yake mpaka ageuke kuwa chumvi kwa maneno na kazi anazozifanya, ziwe ladha nzuri katika naowaongoza, ziwe ladha nzuri katika nchi ya Tanzania, iwe ladha nzuri katika ulimwengu wote unaosikiliza. Tunasema asante kwa kazi ambayo umeanza kuifanya ndani ya maisha yake na uongozi wake. Tunakuomba uzidi kuimarisha hiyo kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wote tuseme amen. Ili tuweze kuendeleza. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu tukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee leo kwa upendo mkubwa kwa ndugu zetu Waislamu. Asalamu alaykum. Naomba nimkaribishe sasa mshereheshaji mwenzangu sana kumkaribisha Masioke kwa dua tafadhali. Asante sana Taji Leundi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusikia sala na dua kutoka kwa viongozi wetu wa dini, ratiba inayofuata sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa ajili ya kufanya utambulisho wa watu wote muhimu ambao wako ndani ya ukumbi huu kwa ajili ya siku hii muhimu, siku ya uhuru wa vyombo vya habari, siku ambayo mara hii imekutanisha pamoja waandishi wa habari kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Mheshimiwa Rais, kwa heshima kabisa nikutakie wewe Eid Mubaraka pamoja na Watanzania wote na washiriki wote walio katika mkutano huu ya kuwa nasi katika siku hii. Mheshimiwa Rais, umetuheshimisha sana kutupa kipaumbele hasa kwa kukuja kuzungumza nasi na kujumuika nasi katika siku hii ya mapumziko ya sikukuu ya Eid. Mheshimiwa Rais, tangu tarehe 8 Februari umekuwa pamoja nasi. Februari umejumuika nasi katika matukio mbalimbali. Nasi tunakushukuru. Wizara yetu na watendaji wote tunajisikia fahari na heshima kubwa kutumika chini yako, lakini pia wizara yetu na watendaji wako tunajisikia na support ambayo unaendelea kutupatia kutumika chini yako Mheshimiwa Rais, na makusudi na nia thabiti ya kutumika na kuitumikia wizara hii na Watanzania kwa ujumla, kuifanya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na sekta ya habari Mheshimiwa Rais, na makusudi na nia thabiti kutumika na kuitumikia wizara hii na Watanzania kwa ujumla, kuifanya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na sekta ya habari kuwa nguzo imara katika kuchechemua uchumi wa Tanzania na uchumi wa dunia kupitia Tanzania. Mheshimiwa Rais,
kazi ambayo umeifanya katika filamu ya Royal Tour imetuongezea changamoto na ari ya kuendelea kutumika kwa ubunifu zaidi ili wizara hii iweze kuwa msingi na nguzo kuu ya uchumi wa kidigitali nchini kwetu. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, siku ambayo inaadhimishwa kidunia nchini Uruguay. Kwa hapa Afrika, kwa mara ya kwanza na kwa heshima ambayo umetupatia, inaadhimishwa katika jiji la Arusha nchini kwetu. Na takwimu, Mheshimiwa Rais, inaonyesha kwamba tunao washiriki kutoka nchi 54 ambao wapo katika mkutano huu. Mheshimiwa Rais, umepewa jukumu la kuwatambulisha waliohudhuria katika mkutano huu. Nami kwa heshima nitafanya hivyo. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lakini pia naomba nimtambulishe Mheshimiwa Daktari Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa John Mongela, Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Nimtambulishe ndugu Zelote Steven, Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais, namtambulisha kwako Mheshimiwa Manfendo Fanti, Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Ulaya. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Anders Sobek, Balozi wa Sweden hapa nchini. Naomba pia nimtambulishe Mheshimiwa Davis Konka, Balozi wa Uingereza nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Profesa Herbert Geisen, Mkurugenzi wa UNESCO Kanda ya Afrika Mashariki. Tunaye Mheshimiwa Zlatan Milisk, Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania. Tunaye Mheshimiwa Win Musabayana, Mwakilishi wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Yupo pia Mheshimiwa Christophe Bizaramo, Naibu Katibu Mkuu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, tunao majaji wa Mahakama Kuu, tafadhali popote walipo wasimame. Tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya kutoka katika mkoa huu, lakini pia wakiongozwa na Mheshimiwa Said Mtanda, mkuu wa wilaya ya Arusha. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa wabunge. Tunaye Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge mwenyeji wa jimbo la Arusha mjini. Pamoja naye tunaye Mheshimiwa Fredi Lowassa, mbunge wa Monduli. Tunao makatibu wakuu wakiongozwa na Katibu Mkuu Maria kutoka Katiba na Sheria. Mheshimiwa Rais, tunao katibu tawala, tukianza na katibu tawala kutoka mkoa wa Arusha. Tunao viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, tafadhali walipo. Lakini pia tunao wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM kutoka mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais, tunao wadau wa maendeleo ambao pia wamejumuika pamoja nasi. Tunao makatibu tawala kutoka katika wilaya zote hapa mkoani Arusha. Wakurugenzi wa halmashauri pia tunao. Wako wakuu wa taasisi za umma ambao wamejumuika pamoja nasi. Wako pia wakuu wa taasisi kutoka katika sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, tunaye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la uhariri Tanzania, ndugu yetu Deodatus Balile. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa viongozi wa dini. Lakini pia tunao washiriki kutoka majukwaa mbalimbali ya wahariri na wanahabari
ndani ya nchi na pia kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Rais, wapo wadhamini wamewezesha shughuli hii, nao wamejumuika pamoja nasi. Mheshimiwa Rais, washiriki mbalimbali, waandishi na wa habari, mabibi na mabwana, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Rais, asante. Asante sana Dr. Jim Yonazi, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kwa utambulisho. Naomba tena tumpigie makofi kwa ajili ya utambulisho mzuri. Mheshimiwa Rais, sasa nitumie kumkaribisha Mkuu wa Mkoa wa Arusha John Mongela, ambaye ndiye mwenyeji wetu hapa tulipo kwa ajili ya kutoa salamu za mkoa wa Arusha. Makofi tafadhali wakati tukimkaribisha. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu, naomba nitambue wageni wote kwenye meza kuu, wageni wote rasmi ambao tumeshiriki. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kwa niaba ya Wanaarusha kukushukuru wewe binafsi kwa ujio wako, na sisi wa Arusha tuna bahati. Tulikuwa na jambo kubwa sana tarehe 28 ulipofika tu kutoka Marekani, ulikuja kwa ajili ya uzinduzi wa filamu ya The Royal Tour, ambayo sisi ina maana kubwa sana Arusha, lakini kwa nchi nzima. Lakini pili, leo umekuja kwa ajili ya wanahabari. Niseme tu kwamba sisi wengine ambao tuko mikoani, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na mfumo wote wa utawala kwenye mikoa, ndio tunaoishi na wanahabari kila siku. Na matukio na habari zinazoandikwa chanzo chake ni huku mikoani na wilayani. Nikuhakikishie kwamba sekta ya habari ina mabadiliko makubwa, na sisi ni mashuhuda kwamba inachangia sana sasa kwenye kuweka chachu ya michakato yote ya maendeleo huku mikoani na wilayani ambako watu wapo. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote katika sekta ya habari. Na sisi kwenye ngazi hizi ambazo ni wasaidizi wako, tunakuhakikishia tutaendelea kuwa karibu nao kama ambavyo umekuwa ukituelekeza kila wakati, ili wananchi wetu waweze kupata habari za uhakika kwa muda, lakini ambazo zitapelekea kuleta maendeleo ya kasi katika sekta zote. Mheshimiwa Rais, nisipoteze muda, nikukaribishe sana Arusha. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asanteni. Asante sana mkuu wa mkoa. Naomba tu tuwe na usahihi wa jina la Engineer Stephen Mlote, ambaye naibu katibu mkuu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante sana kwa kutambuliwa vizuri kwa mara nyingine tena. Rasmi, mabibi na mabwana, muda wetu ni muhimu sana. Kwa hiyo naomba sasa niwakaribishe wafuatao moja baada ya mwingine. Kwanza tuanze na ujumbe kutoka AU. Mrs. Win Musabayana, Head of Communications, African Union Commission. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Alafu baada ya hapo tutakaribisha ujumbe kutoka UNESCO. Regional Director for Eastern Africa, Professor Herbert Gijzen. Na kisha baada ya hapo remarks from the UN Resident Coordinator, Zlatan Milicic, in quick sequence. I thank you very much, Master of Ceremony, for giving me this opportunity. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the Republic of Tanzania, and our guest, the Honorable Minister of Information, Communication and Information Technology of the Republic of Tanzania. In the interest of time, I will salute all the excellencies, colleagues from the journalism and communication fraternities, and ladies and gentlemen.
Excellency, we had been given the floor earlier before you arrived to make our comments and then also to make some key highlights in your presence to outline what the African Union's position on this meeting is and some of the key initiatives that we are undertaking. But firstly, Excellency, our first message was to greet you on behalf of the African Union and the African Union Commission, to greet you and the government and people of this great nation for the excellent preparations that have been made for this World Press Freedom Day under the theme Journalism Under Digital Siege. We noted, Excellency, that it is a mark of the great importance that you attach to the role of the media, that you are able to be with us on this very important day of Eid al-Fitr. Then we also noted that from the time of our arrival, we have experienced nothing but the very best of the legendary Tanzanian hospitality, which echoes the Pan-Africanism that Tanzania is very well known for, and which was demonstrated by the selfless support that this country offered to some of our countries to overcome colonialism and apartheid. Excellency, the African Union takes this as the perfect opportunity to sincerely appreciate the media's dedication to telling the African story, including the work that they continued to do in the very difficult time of the COVID pandemic. And we are here to assure them that we will continue to be their friend and to facilitate their work. We applaud, Excellency, the conducive climate around media freedom and operations under your leadership. We noted very strongly, Excellency, that it is important for us as Africans to take charge of our narrative. This means that we need to bust those negative stereotypes that have plagued our continent for so long. It means showcasing an Africa that is following through on its commitments to create the Africa that we want for ourselves today and for future generations, to openly discuss the challenges and to tell with pride our contributions to the world through the ages. We note, Excellency, that information is a public good and that the media has the very important and unique role to make sure that African citizens get to hear about the development information. In this respect, Excellency, I just want to outline some of the key policy frameworks that your union has created to safeguard the freedom and safety of journalists, which is a key element of the World Press Freedom Day. We noted the provisions of the Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa. We noted the Model Law on Access to Information and the Guidelines on Access to Information and Elections in Africa, as well as the African Union's Convention on Cybersecurity and Personal Data Protection. We also note that the digital transformation strategy will be very useful to colleagues in the media creating space for African content creators, improving our database so that we are able to target specific journalists with the specific information that they need. We also spoke about building the capacity of media through various training programs, and it is important to highlight here, Excellency, that we have a now continent-wide program to capacitate female journalists. And this came after the realization that there are very many barriers to their progress within the newsrooms. We also felt it is important to highlight that the African Union of historical documents from the formation of the Organization of African Unity in 1963, and in this instance we have the documents, images
audio and video materials, and we are making these available to users, including the media. And our desire that we have made to the media is to call upon them to make use of these resources in order to create content. Finally, Excellency, we concluded with a quote by Charles Lind, who said, "Don't forget that no one else sees the world the way you do, so no one can tell the stories that you have to tell." That applies to us as African communicators. I thank you very much, Excellency. We will not forget. Mrs. Win Musabayana anayeshuka hivi sasa, mabibi na bwana, namkaribisha kutoka UNESCO. Kwa makofi mengi sana washirika wetu wakuu katika maandalizi ya shughuli hii. Karibu sana Professor Herbert Gilzen. Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, senior government officials, members of Parliament, Excellencies, distinguished journalists and media stakeholders, dear colleagues and friends, mabibi na mabwana, all protocols observed. Asubuhi njema na karibuni wote. Ni furaha yangu kujumuika nawe leo. Lakini sasa nitaendelea Kiingereza. I'm pleased to join you in this beautiful city of Arusha on the occasion of World Press Freedom Day 2022. I'm even more happy to join you this day because we also celebrate Eid al-Fitr. Madam President, Eid Mubarak. Eid Mubarak to all of you. Let me also congratulate you, Madam President, for hosting this first ever Continental Africa celebration of World Press Freedom Day. And the hosting of this event in Tanzania is an excellent choice, as this country, Tanzania, has made significant progress in advancing press freedom, freedom of expression, and access to information. With these introductory remarks, allow me now to read the official message of UNESCO on the occasion of World Press Freedom Day 2022. Whether in the context of COVID-19 or during war and conflict, reliable information is more than necessary. It is vital. Journalists play an essential role in providing this information. They assess, investigate, and disseminate facts, ensuring people can make informed decisions. Journalism is therefore a public good, which must be defended and supported as such. Yet, even as the United Nations marks the 10th anniversary of its plan of action on the safety of journalists and the issue of impunity, which UNESCO is proud to lead, journalists are facing a vast evolving environment. As our newest World Trends in Freedom of Expression and Media Development report shows, more than 5 in 6 people around the world live in a country that has experienced a decline in press freedom over the past 5 years. Some 400 journalists
were killed during the same period just for doing their jobs. Digital technologies are further revolutionizing this landscape. They have permitted unprecedented exchanges of information supporting journalism across borders. We can now see what happens in any corner of the world at any time. But these opportunities come with new challenges. The advent of online platforms has called into question the economic viability of independent and pluralistic media, upending existing value chains and business models. The digital era has also put media workers and their sources at greater risk of being targeted, harassed, and attacked, for instance, due to data retention, spyware, and digital surveillance. Expressions of hatred against journalists have spiraled, affecting women journalists in particular. Our research shows that more than 7 out of 10 women reporters that took part in the survey have experienced online violence. And as few of these technologies are regulated transparently and with accountability, perpetrators of violence operate with impunity, often without leaving a trace. This must end. Technological advances need to be underpinned by respect for freedom, privacy, and safety of journalists. Social media networks must especially do more to tackle rampant disinformation and hate speech while protecting freedom of expression. UNESCO is firmly committed to these goals. To rise to emerging challenges, UNESCO supported the adoption of a new Windhoek Declaration for Information as a Public Good in the Digital Age. And this was 30 years after the first Windhoek Declaration that came out in 1991. And so this new declaration was adopted in last year's World Press Freedom Day conference in Namibia. Since then, UNESCO has been implementing the declaration by promoting new transparency principles for online platforms, undertaking research into sustainable media business models, and putting a new focus on media and information literacy in education systems. But we all must do more to address the risks and seize the opportunities of the digital age. On this World Press Freedom Day, I invite member states, technology companies, the media community, as well as the rest of civil society to come together to develop a new digital configuration, one that protects both journalism and journalists. That is the end of the official message from UNESCO. Thank you very much. Asanteni sana. Nasi tunakushukuru sana sana Profesa Herbert. Mheshimiwa Rais, ni furaha yangu sasa kumkaribisha mwakilishi mkazi wa familia ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, ndugu Balozi Zlatan Milicic. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Welcome the UN Resident Coordinator for your remarks. The President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, Minister of Information, Communication and ICT, Honorable Napen Nnauye, Arusha Regional Commissioner, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, Heads of Diplomatic Missions, officials of the African Union and East African Community,
UNESCO Regional Director, government officials, MPs, permanent secretaries, civil society organizations, religious leaders, representatives of the media and media associations, chair of the organizers at this forum, invited guests, Mabibi na Mbwana, Habari za mchana, and Eid Mubarak. I'm privileged to be addressing you this morning at this important event, where we reflect on the fundamental principles of press freedom, evaluate the world, and remind each other about our joint responsibility to support and protect the media. Also pay tribute to journalists who have been harmed and those who have lost their lives in the exercise of their profession. Wageni walikwa. World Press Freedom by the United Nations General Assembly in 1993, following a recommendation adopted by the UNESCO General Conference in 1991. This year's World Press Freedom Day theme is Journalism Under Digital Siege, and it reminds us about multiple ways in which journalism is endangered by surveillance and digitally facilitated attacks on journalists, and the resulting outcome of all of this to public trust in digital communications. World Press Freedom Commemoration allows journalists, civil society organizations, national authorities, the academia, the broader public to discuss the emerging challenges to press freedoms and the journalists, safety, and to work together on identifying solutions. We particularly need to support and protect women journalists, who often succumb to online and offline harassment and intimidation. The Secretary General of the United Nations message for this day reminds us of all the important and sometimes risky work that journalists do in collecting, processing, and disseminating information to the public. Mheshimiwa Rais, I will now deliver the United Nations Secretary General's remarks for this important day, and I quote, on the World Press Freedom Day, we shine a spotlight on the essential work of journalists and other media workers who seek transparency and accountability from those in power, often at great personal risk. Throughout the COVID-19 pandemic, many media workers have been on the front lines, providing accurate, science-based reporting to inform decision makers and save lives. At the same time, journalists who cover climate, biodiversity, and pollution have succeeded in bringing global attention to this triple planetary crisis we have. But the threats to the freedom of journalists and media workers are growing by the day, from global health to climate crisis, corruption, and human rights abuses. They face increased politicization of their work and attempts to silence them from many sides. Digital technology has democratized access to information, but it has also created serious challenges. The business model of many media social platforms are based not on increasing access to accurate reporting, but on increasing engagement, which often means provoking outrage and spreading lies. Media workers in war zones are threatened not only by bombs and bullets, but by the weapons of falsification and disinformation that accompany modern warfare. They may be attacked as enemy, accused of espionage, detained or killed simply for doing their jobs. Digital technology also makes censorship even easier. Many journalists and editors around the world are at constant risk of their programs and reports being taken offline. And digital technology creates new channels for oppression and abuse. Women journalists are particularly at risk of online harassment and violence. UNESCO found that nearly 3 in 4 women responders have experienced online violence. Hacking and